అందరికీ నమస్తే. ఇంకొంతసేపట్లో ప్రోగ్రామ్ మొదలవుతుంది. దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థన. Very good evening everyone. In few minutes we shall program. I request everyone to kindly be seated. And I request all the members who are outside to kindly come inside and please be seated. I request everyone to kindly be seated. అఖిల భారత రాష్ట్రీయ శైక్షిక్ మహాసంఘ్ తెలంగాణ ప్రాంత్ లోకమాత అహిల్యాబాయి హోల్కర్ కార్యక్రమం చేసింది. ఈ 300 కార్యక్రమాలు జరిగిన పూర్తి ఒక చిన్న స్నిప్పెట్గా తయారు చేసాము, ఒక వీడియోలాగా తయారు చేసాము. ఇప్పుడు ఆ వీడియో ప్లే చేస్తాము. మీ అందరూ గమనించాల్సిందిగా ప్రార్థన. ధన్యవాదాలు.
అందరికీ శుభ సాయంత్రం. అందరికీ మరోమారు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మహిళామణులందరికీ. లోకమాత ధీర వీర వనిత అహిల్యాబాయి గారి త్రిశత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అంతిమ దినోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు మనందరం కూడా చక్కని సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా భారతస్య ప్రతిష్ఠే ద్వే సంస్కృతం సంస్కృతిస్తథా అని చెప్పారు. మన భారతదేశ గొప్పతనానికి ప్రతిష్ఠ కలిగించినటువంటి అంశాలు రెండైతే దానిలో విలువలతో కూడినటువంటి మన భారతదేశ సంస్కృతి ఒకటి. అటువంటి గొప్ప సంస్కృతిలో భాగంగా మహిళామణులకు ఇచ్చినటువంటి మనం కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా చెప్పాలి మహిళామణులకి భారతదేశం అని. అటువంటి ఈరోజు ముఖ్యంగా పుణ్యదినంగా మనందరం ఇక్కడ మరోసారి కలుసుకోవడం పుణ్యదినంగా భావిస్తూ నేటి కార్యక్రమానికి ముందుకు కొనసాగిద్దాం. ఇందులో భాగంగా మొదటగా డాక్టర్ ఈ యాదయ్య సార్ గారు ఏబిఆర్ఎస్ఎం కన్వీనర్ తెలంగాణ సార్ గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే మనందరికీ చిరపరిచయస్తులు నేటి కార్యక్రమ సారథి సమాజ వారధి అలుపెరగని పాత్ర సారథి అసాధ్యాలని సుసాధ్యం చేసే అరివీర భయంకర కార్యక్రమ సాధకుడు విజయాలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అందరికీ మైండ్లో ఒకసారి వెలిగి ఉంటుంది. పేరు శ్రీ గుంతా లక్ష్మణ్జీ గారిని వేదిక మీదికి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం జీ. అలాగే ఈరోజు ఇటు ముఖ్య అతిథుల్లో భాగంగా శ్రీమతి సీతక్క గారు ప్రముఖ కార్యవ్యాపిక ఆర్ఎస్ రాష్ట్రీయ సేవిక సమితి గారిని కూడా సీతక్క గారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. తదుపరి ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు డైరెక్టర్ ఐఐటి హైదరాబాద్ సార్ గారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే ప్రొఫెసర్ సయ్యద్ ఐన్యుల్ హుస్సేన్ సార్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ మను యూనివర్సిటీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే డాక్టర్ భారతి కులకర్ణి గారు డైరెక్టర్ ఐసిఎంఆర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మేడం గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే ప్రొఫెసర్ జిఎన్ శ్రీనివాస్ సార్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ పాలమూరు యూనివర్సిటీ సార్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే శ్రీ మల్క కొమరయ్య గారు ఎంఎస్సి మెదక్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ టీచర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ సార్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే డాక్టర్ కవిత గారు మోటివేషనల్ స్పీకర్ మనందరికీ చిరపరిచితురాలు మేడం గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే డాక్టర్ కిషన్ సార్ దక్షిణ క్షేత్ర ప్రముఖ్ ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ సార్ కిషన్ సార్ గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే కృష్ణారెడ్డి సార్ గారు వాయిస్ ఆఫ్ అకాడమిషియన్స్ తెలంగాణ సార్ గారిని సార్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ శాతవాహన యూనివర్సిటీ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు ద డయాస్ సార్. కృష్ణారెడ్డి సార్ వాయిస్ ఆఫ్ అకాడమిషియన్స్ తెలంగాణ. డాక్టర్ రాజారెడ్డి సార్ కోకన్వీనర్ ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్ సార్. డాక్టర్ ఎన్ జగన్ సార్ కోకన్వీనర్ ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ. జగన్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి అనేక మందిలో భాగంగా ప్రొఫెసర్ అశోక్ సార్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏబిఆర్ఎస్ఎం సార్ గారు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. అలాగే ప్రొఫెసర్ శైలజ మేడం సెక్రటరీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ శైలజ మేడం గారు కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే డాక్టర్ భాస్కర్ సార్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ సెక్రటరీ సిసి భాస్కర్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ సార్. అలాగే డాక్టర్ దయానంద్ ఆర్య గారు ప్రెసిడెంట్ కాలేజెట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ సార్ దయానంద్ సార్. అలాగే డాక్టర్ వేణు సార్ జనరల్ సెక్రటరీ కాలేజెట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ వేణు సార్. ప్రొఫెసర్ రామ్ ప్రసాద్ సార్ ప్రెసిడెంట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రామ్ ప్రసాద్ సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు ద డయాస్. డాక్టర్ సుమన్ సార్ సెక్రటరీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సుమన్ సార్ కూడా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము.
అలాగే డాక్టర్ స్వప్న మేడం, సెక్రటరీ జూనియర్ కాలేజెస్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. స్వప్న మ్యామ్. డాక్టర్ రాజేందర్ సార్, సైంటిస్ట్ NIN, ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్, ఆక్యుపై యువర్ సీట్స్. ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్లుగా వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా బొకేలతో ఆహ్వానించాలని మరీ కోరుతూ యాదయ్య సార్ గారికి స్నేహా జోషి మేడం గారిని బొకే ఇచ్చి సాదరంగా ఆహ్వానించాలని మరోసారి కోరుతున్నాం. స్నేహా జోషి మ్యామ్. అందరూ ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులతో చప్పట్లతో ఆహ్వానిద్దామా? నెక్స్ట్ లక్ష్మణ్ జీ గారిని త్రివేణి మేడం గారు బొకేతో సాదరంగా ఆహ్వానించాలి మరోసారి కోరుతున్నాం. ఎస్ GN శ్రీనివాస్ సార్, వైస్ ఛాన్సలర్ పాలమూరు యూనివర్సిటీ, ప్లీజ్. స్వప్న మ్యామ్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు దిస్. ఎస్ శ్రీనివాస్ సార్, IIT డైరెక్టర్ మూర్తి సార్. ఎస్ ఎక్కడ ఆయనకి ముందు. ఎస్ ప్రొఫెసర్ BS మూర్తి సార్, డైరెక్టర్ IIT హైదరాబాద్. సరితా మేడం, కమలా సుధా మేడం. ప్రొఫెసర్ సయ్యద్ ఐన్యుల్ హుస్సేన్, VC మను సార్. పద్మిని మేడం. ఎవరో ఒక రెండు ఉన్నాయి, బొకేస్ ఉన్నాయి, అక్కడ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ భారతి కులకర్ణి మేడం వచ్చారు. ఎస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండండి, మీ శ్రీనివాస్ సార్. ప్రొఫెసర్ ఉమేష్ కుమార్ సార్ గారికి బొకే ఇవ్వవలసిందిగా పద్మిని మేడం కోరుతున్నాను. డాక్టర్ కవిత మేడం గారికి రాజశ్రీ మేడం గారిని బొకే ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఉమేష్ కుమార్ సార్, డాక్టర్ కిషన్ సార్ గారికి బొకే ఇవ్వవలసిందిగా కవిత మేడం గారిని కోరుతున్నాను. ఇంకెవరు? ఓకే. నెక్స్ట్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా కృష్ణారెడ్డి సార్ గారిని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులు, అధ్యాపకులు, మేధావులు, విద్యార్థులందరికీ కూడా మరొకసారి ABRSM తెలంగాణ తరపున, అదేవిధంగా వాయిస్ ఆఫ్ అకాడమిషియన్స్ తెలంగాణ తరపున కూడా మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ, I request all the dignitaries to light the lamp. Kindly join all the guests.
Thank you, sir. Thank you. కార్యక్రమంలో భాగంగా సరస్వతి వందనం. Thank you. Now I request Professor S. Rajreddy Garu to introduce our honorable guest. Good evening to everyone. It is my pleasure to introduce Professor B.S. Murthy Garu. He obtained his ME 1988 and PhD 1992 from IIC Bangalore. After serving at IIT Kharagpur for 12 years, he has been a professor of IIT Madras since 2004. He is an institute professor and Girija and R. Muralidharan chairperson professor at IIT Madras. He is also served as an adjunct professor at Ryerson University, Toronto University of British Columbia. He has authored about 400 journals, publications and 4 books. He has supervised 39 PhDs and 20 PhDs are ongoing. He has completed over 55 sponsored research projects and currently handling 13 projects and filed 20 patents. He is a receptionist of a number of awards, named few: Shanti Sarup Bhatnagar Award in 2007, J.C. Bose Fellowship Award 2018 to 23, G.D. Birla Gold Medal 2015, Eminent Materials Engineer Award 2011, Distinguished Alumnus Award of VNIT 2010, Metallurgist of the Year Award 2004, INSA Young Scientist Award 1995. Sir, we welcome you, sir. It's my honor to introduce Padma Shri Professor Syed Ainul Hussain. Syed Ainul Hussain is a former professor of Persian and Central Asian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has had experience with teaching and research for a period of over 32 years, and he has designed courses for University of Kashmir, Jawaharlal Nehru University and Cotton College State University. He played a key role in enhancing
Indo-Afghan relation by introducing Afghan Resource Center in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He was awarded President of India Certificate of Honor Award in 2017. He was appointed Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad on 23rd July 2021. He received the Padma Shri, one of the highest civilian award in 2025. Sir, we welcome you, sir. Only by chance, first in Hindi. అచ్చా సీతక్క గారు వచ్చారు, వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Now it my pleasure to introduce Professor U. Umesh Kumar. Professor Umesh Kumar has rich academic and administrative experience. He served as a Vice Chancellor in charge 2015 and Registrar of Mahatma Gandhi University, Nalgonda for 3 years and Registrar of Shatavana University, Karimnagar for 2 years. He worked as the Dean Faculty of Science, Palamur University. He is graduated from Usman University, postdoctoral associate at the Department of Biochemistry, University of Vermont, USA. He has 36 articles to his credit in various national and international journals. Under his guidance, 9 research scholars were awarded PhD. He presented papers in many international conferences such as 222nd ACS National Meeting held in Chicago, USA. He has received the prestigious Indira Gandhi National Level NSS Trophy from the Honorable President of India on November 19, 2015. Sir, we welcome you. Now my honor to introduce Professor G.N. Srinivas, Vice Chancellor, Palamur University, PhD from JNTU Hyderabad, ME from Usman University, BTech from JNTU Hyderabad. Having 29 years of teaching experience, published several articles in high impact factor journals, guided 10 students for their doctoral studies. And he was held many administrative positions and Director UGC Malavia Mission Teacher Training Center, JNTUH, Principal JNTUH, CERS, Additional Control of Examination, JNTUH, Project Engineer Electrical from February 2002 to September 2010 at JNTU HCE Hyderabad. At present, Vice Chancellor, Palamur University, Telangana. Sir, we welcome you, sir. Now, my pleasure to introduce Srimati Sita Gayatri Annadanam, known as Sindakka. Sitaka Gayatri Annadanam, Akhila Bharata Pramukh Karyavahi of Rashtriya Sevaka Samiti, served as a Kshetra Pracharika for Telangana and Andhra Pradesh. Since her childhood days, she is serving for Sevika Samiti, traveled to various countries like UK, Mauritius, Kenya, South Africa, extended the services of Sevika Samiti and played an immense role in the expansion of Sevika Samiti in various countries. Sitaka dedicated her life for nation building, the Bharat. Madam, we welcome you, madam. It is with my immense pleasure that I welcome you all to the special event. Today, we have the honor of introducing a man who dedicated to his life to serving society and uplifting the youth of our nation. Please join me in welcoming Sri Lakshmanji, National Joint Organizing Secretary of ABRSM Akhila Bharatiya Rashtriya Shaiksik Mahasangh, the brainchild of this program. Lakshmanji is an inspiration to us all. After completing his law degree, he committed himself to the betterment of society over the last 3 decades. He has worked tirelessly in the student movement across the country. He held various leadership roles in the world's largest student organization, ABVP, including State Organizing Secretary in combined Andhra Pradesh, South India Organizing Secretary, and All India Joint Organizing Secretary. Moreover, Lakshmanji, association with the students, teachers, and public from all states, is a testament to his dedication to his work. As a full-time worker, he started his service in the holy place, Tirupati, and he has since then become an advisory committee member of the World Organization of Students and Youth, WOSY, and has worked with students pursuing their education in our country. As a leader, Lakshmanji had led several inspiring student movements and has stood as an ideal figure and role model to the students. He has shaped hundreds of students into young and inspirational leaders
and his achievements extended beyond the Indian borders. Lakshmanji has visited several prestigious universities in the USA and had a detailed study of the education system. They are bringing back invaluable insights and ideas to implement in our own education system. Lakshmanji's wisdom with an integrated approach to life is admirable, and it is evident in his achievements. He was the man behind several national seminars on implementing the NEP 2020 across the country and brought the academicians in the country under the one platform in collaboration with prestigious institutions. We are honored to have Lakshmanji with us today, and we are grateful for his dedication to the betterment of the society. And let us welcome with open arms and listen closely to his inspiring words. Thank you, sir. And now it's my pleasure to introduce GC Kavita Garu, motivational speaker and positive psychologist. We welcome you, madam. Thank you, sir, for a detailed introduction of all the guests. Now, without wasting time, I invite Professor Dr. Ahilyabai Garu to give a welcome address. Respected dignitaries on the dais, on behalf of Akhil Bharata Rashtriya Shaikshik Mahasangh, ABRSM, Telangana State, I extend a warm welcome to you all to this valedictory session of the ongoing 300 birth anniversary celebration of Lokmata Devi, Ahilyabai Holkar, and International Women's Day. It is my privilege and honor to welcome our esteemed guests of today's event, Sri Professor B.S. Murthy, Director, IIT Hyderabad, Sri Professor Syed Anil Hassan, Vice Chancellor, Manu Maulana Azad National University, Urdu University Hyderabad, and recently he recipient Padma Shri Award, first Vice Chancellor, Srimati Sitaka, Rashtra Sevak Samiti, Pramukh Karyavahika, and Sri Professor U. Umesh Kumar, Vice Chancellor, Shatavana University, Sri Professor G. N. Srinivas, Vice Chancellor, Palamuru University, and Sri Gunta Lakshmanji, All India Joint Organizing Secretary, Akhil Bharata Rashtriya Shaikshik Mahasangh. And also, I extend my warm welcome to Kavita Madam Garu and my team members. My welcome to all ABRSM well-wishers, important dignitaries, and ABRSM Karyakartas and their family members for various institutions across Telangana state who are present here. Today, we gather here to celebrate a remarkable achievement, the successful completion of 300 programs in 300 higher education institutes with 300 eminent speakers within 300 hours. Supported by 30,000 faculty members participated, Lokmata Devi Ahilyabai Holkar Tercentenary birth celebration across Telangana state. Let us cherish this moment together and make this event truly memorable. I take this opportunity to thank all the members of the advisory committee, organizing committee, and cluster in charges who have been a part in making ABRSM initiatives successful, the program. Thank you very much, one and all. Thank you, Yadav sir, ABRSM Telangana convener, for giving a report on various activities we have taken the last 300 hours, that is almost in 2 weeks.
it was a very great pleasure, and we got very much positive response across Telangana, all universities and all higher education institutions in Telangana. So now we will have the reports. ఏంటంటే మొత్తం మనం మహిళా దినోత్సవం సెలబ్రేషన్లో భాగంగాను, అదేవిధంగా అహిల్యాబాయి గారి బర్త్డే భాగంగా చేసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, వివిధ క్లస్టర్లు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు అనేటువంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు మన ముందు రిపోర్టు వారు తెలియజేస్తారు. ముందుగా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ప్రొఫెసర్ అశోక్ సార్ గారిని రిపోర్టు తెలియజేస్తూ కోరుతున్నాను. వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలు, తోటి ఉపాధ్యాయులు అందరికీ నమస్కారం సార్. ఇది నా యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈరోజు మేము ముందు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి రిపోర్టు ఇవ్వడం అనేది అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ రిపోర్టు ఇస్తున్నాను. టోటల్ తెలంగాణ స్టేట్ని 16 క్లస్టర్గా డివైడ్ చేశాము. దాంట్లో భాగంగా హైదరాబాద్ 9 క్లస్టరు, 7 డిస్ట్రిక్ట్స్, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్గా 7 డిస్ట్రిక్ట్స్ని, అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ని 7 డిస్ట్రిక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి 7 క్లస్టర్స్ కింద డివైడ్ చేశాము. టోటల్ తెలంగాణ స్టేట్ను 16 క్లస్టర్ కింద డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క క్లస్టర్కి ఒక్కొక్క ఇన్ఛార్జ్ నియమించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా 16 క్లస్టర్స్కి మళ్ళీ ఒక్కొక్క క్లస్టర్లో మెయిన్ పర్సన్ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్తో పాటు 5 మెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ఛార్జెస్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి గుర్తించడం జరిగింది. ఆ విధంగా మేము 24th ఫిబ్రవరి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు వరకు కూడా 13 కాలేజీల్లో ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్గా యాజ్ ఆఫ్ నౌ 125 కాలేజెస్ కవర్ చేశాము, ఇంక్లూడింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, పాలిటెక్నిక్ అండ్ ఫార్మసీ అండ్ MBA కాలేజెస్. దీంట్లో 600 ఆర్గనైజర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. 15,000 పార్టిసిపెంట్స్ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. 10 days టోటల్గా రిగరస్గా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాం. దీంట్లో 40 స్పీకర్స్ పాల్గొన్నారు. ఒక్కొక్కసారి స్పీకర్స్ డైలీ 3 to 4 కాలేజెస్ కవర్ చేశారు. ఒకటి అనుభవం ఏంటంటే, స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర భయం ఉన్నది, కాకపోతే కాలేజీలో మనం అప్రోచ్ అయినప్పుడు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అరే ఇది మనం ఆ మాత యొక్క ఆ పర్సనాలిటీని మనం ప్రమోట్ చేయడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావించి చాలామంది ఉపాధ్యాయులు ముందుకు రావడం జరిగింది. కాలేజ్ యాజమాన్యం కానీ, కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, డైరెక్టర్స్ కానీ ముందుకొచ్చి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వితిన్ మనం ఇచ్చిన టైంలో 125 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇంక్లూడింగ్ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్, ఫార్మసీ అండ్ MBA కాలేజీలో కండక్ట్ చేసినాం. సో దీంట్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ తరఫున అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ రిపోర్ట్ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. కాలేజ్ ఇన్ఛార్జెస్ 125 ఇన్ఛార్జెస్ సార్. క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ హ్యావ్ 1 కాలేజ్ ఇన్ఛార్జ్ సార్. వాళ్ళ ప్రోద్బలంతో ఆ పర్టికులర్ కాలేజీలో ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశాం. రైట్. థ్యాంక్ యూ అశోక్ సార్. చాలా మెటిక్యులస్గా అన్ని కాలేజీల్లో ఉన్నటువంటి వారి సహకారంతో కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా చేసి అందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందిగా డాక్టర్ K. భాస్కర్ గారిని ఆహ్వానిస్తూ వేదిక మీదకి డాక్టర్ రాజేంద్రన్ సార్ గారు NIN వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Good evening to all of you, distinguished guests on the dais and esteemed faculty members attending this program. It is my great pleasure to present a report of collegiate education on this occasion of Tercentenary celebrations of Lokmata Ahilyabai Holkar's
birth celebrations. Initially, we had planned to celebrate 60 colleges. When Lakshmanji asked, in how many colleges you are able to organize this event, after discussing with Yadaya sir, Jaganji and all other important ABRS members of college education, I said, sir, we are able to organize in 60 government degree colleges across the state. But I am proud to announce that as on today we have celebrated in 79 government degree colleges. For this purpose, we have divided 23 clusters across the state, and we have identified one faculty from each college as in charge or in a position to organize this program with the help of ABRSA members, executive members of college education and faculty and principals of the participating colleges. So we have celebrated this big event. So once again, I thank all the faculty members, principals and Commissioner of College Education, JDs and all faculty members who encouraged, cooperated and helped us to organize this big event. So I thank all the faculty members and thank you for this opportunity. Thank you, Jagan sir. It itself shows that Lokmata Ahilyabai బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్కి వచ్చినటువంటి విశేష స్పందన అనుకున్న దానికి ఎక్కువగా అనేక కాలేజీల నుంచి వారు ఆహ్వానించి కూడా మా కాలేజీలో చేయమని చెప్పేసి, ఎందుకంటే తన జీవిత చరిత్ర కావచ్చు, తన పోరాట పటిమతను స్ఫూర్తి పొంది అనేక మంది ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అని చెప్పడానికి కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ వారు చేసినటువంటి కృషి ఒక చెప్పుకోవచ్చు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ ఎన్ జగన్ జీ గారు అఫిలియేటెడ్ డిగ్రీ కాలేజెస్ గురించి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభా సరస్వతి నమస్సులు. వేదిక పైన పెద్దలందరికీ అభినందన తెలియజేస్తూ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నా అధ్యాపక సహగణాన్ని అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇచ్చినటువంటి ఈ భారతదేశ సనాతన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాశీ టు కన్యాకుమారి వరకు మన సంస్కృతిని కాపాడి అన్ని రంగాల్లో మహారాణిగా జయించి ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య వ్యక్తిగా చేరి ప్రపంచ పౌరురాలిగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి అహల్యాబాయి హోల్కర్ వారి గురించి తెలంగాణ సమాజానికి తెలియజేయడానికి, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తెలంగాణ విద్యార్థులకు వారి చరిత్రను తెలియజేయడానికి వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి అనుసారంగా అఫిలియేటెడ్ కళాశాలలు మొత్తం నాకు ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ 60 కళాశాలలు పూర్తి చేసినటువంటిది 76. అలాగే నాకు టోటల్గా ఉన్నటువంటి స్పీకర్స్ 26. సుమారుగా నేను ఒక 17,000 మంది స్టూడెంట్స్కు ఈ అవకాశం కల్పించాము. అహల్యాబాయి హోల్కర్ గురించి తెలియజేశాము. ఈ అవకాశం దక్కినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా నాకు అంటే ఉమ్మడి జిల్లాలుగా తీసుకున్నాం, రెస్ట్ 12 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 10 జిల్లాలు ఆ ప్రకారంగా తీసుకున్నాం. మరి ముఖ్యంగా నాకు నిజామాబాద్, కరీంనగర్, జైపాల్ సోదరుడు వచ్చినటువంటి కార్యక్రమానికి ఇక్కడే ఉన్నారు, వారి గట్టి చప్పటితో అభినందిద్దాం. తను ఒక్కడే 25 కళాశాలలు నిజామాబాద్ అండ్ కరీంనగర్ తీసుకొని, అలాగే రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి డిస్టిక్, హైదరాబాద్ తీసుకొని ముందు నాకు మేజర్ పార్ట్ నాకు సహకరించినందుకు జైపాల్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా చాలా ప్రైవేట్ కళాశాలలు వారే ఆహ్వానించి వారే స్పీకర్ని ఏర్పాటు చేసుకొని, ఒకవేళ నాకు టైం అందకున్నా కూడా వాళ్ళే ఏర్పాటు చేసుకొని సహకరించినందుకు పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తూ సువర్ణ అవకాశం కలిగినందుకు ధన్యవాదాలు అందరికీ. థ్యాంక్ యూ జగన్ సార్. మనం ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అహల్యాబాయి గారి జీవిత చరిత్ర గురించి, జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కావచ్చు, వీడియో రూపంలో కూడా వారి జీవిత చరిత్రను అందరికీ అందజేశాం కాబట్టి అది కూడా మనకు స్పీకర్లు తెలుసుకొని ఎక్కువగా వాడి గురించి చెప్పడానికి అవకాశం దొరికింది. ఇప్పుడు జూనియర్ కాలేజెస్ సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందిగా శ్రీమతి కె స్వప్న గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Namaste to all the dignitaries on the dais and off the dais. Firstly, my heartfelt thanks to the All India Joint Organizing Secretary G.
Shri Lakshmanji Garu. Because first I want to share a small opinion of mine, my experience. First, when we had a small BiTech, initially while taking up the initiation of this program, we had a small BiTech. And he said that now we are going to conduct a great program with 300 programs should be conducted in a college. So when I was called upon for this program, I said, Annaji, what is this? 300, 3,000 and 30,000. What is this? It is sounding such a great sound. Can we do this from 24th February to the 8th March? Yes, we can do. And they have given me a responsibility of a junior colleges. I said that, Anna, it is a very tough time for us as we are running with a BIE examination schedule. So all my team members, ABRSM, Telangana, they said that, yeah, you can do it. We will do it. We'll support you. So with the support of Yadaya sir and Jagan sir, I said that I can do only 10 colleges. But slowly when I am taking these brochures and moving to the colleges, slowly the number has been increased from 10, 15, 20 and at last it has been reached to the 25 till yesterday. And I slept very coolly. And today morning I got a calls and they were saying that, Madam, even we are interested to do few more programs. So I said that I'll take a permission from our Lakshmanji and next we are going to plan for 300 plus programs if permission permits. Okay, and this all thing has been done and this program has been firstly initiated in Telangana. So I once again congratulate all the unit of ABRSM Telangana and I also thank all my in charges and thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, madam. I think we already crossed 300 plus programs and even today we had several programs. That's the reason also some of them are expected or still on the way to reach the venue. We had a very tremendous, because as a part of Women's Day celebration, some of them reserved today to celebrate it. Anyway, now I request Professor Ram Prasad sir to give a report on the state universities activities of Telangana. Yeah, Namaskar. Respected Vice Chancellor on the dais. We have 2 State Vice Chancellor and 1 Central University Vice Chancellor and the Director of IIT and all the distinguished guests on the dais and off the dais. So first of all, I would like to wish Happy Women's Day to the all. And this program was organized by ABRSM, and the initiative of taking such a woman stalwart and taking the women stalwart to the grassroots level, such a wonderful initiative taken by the Ahilyabai Rashtriya Mahasangh, especially Lakshmanji under his dynamic leadership. So we have been, what to tell, doing this program from 24 to till 8. So regarding the brief report of this program, we had an inaugural ceremony of this program on 24th, 3rd, 2025 at PGRCD, and that program was attended by more than 100 participants, and it was offline and online. And that program, that was inaugural session, and followed by, we had the program at University College of Engineering and PG College Secunderabad, and even PG College Saifabad, Nizam College, Shatavan University, Palmur University and Telangana University, Mahatma Gandhi University and all PG centers. And apart from this, Kakatiya University. So apart from this, we also had a program in 4 law colleges, at Ananta Law College, Kukatpalli, then Padala Ramareddy Law College, Amirpet, and Keshav Memorial Law College. They have conducted league essay writing competition on Rajmata, Ahilyabai, Holkar. And also, the Keshav Memorial Law College also conducted a essay writing competition on that. And apart from that, AMS Law College also conducted this program. And I wish such stalwart has to be brought out, because we don't know
By knowing of this program only, Rajmata Ahilyabai Holkar, her contribution, her legacy, we are taking to the grassroots level. It's a wonderful initiative by ABRSM. I thank the Lakshmanji for taking this wonderful initiative, bringing out all these stalwarts to the society. Thank you very much for giving this opportunity to say this occasion. Thank you, sir. I think we have across all the state universities, we had a program, successfully we have conducted various programs. Now I request Professor Rajendra Rao Garu to give the report on the central universities and institutions. సో అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, సో కిందన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం. అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సో ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఇప్పుడు స్వప్న గారు చెప్పారు చేద్దాము అని చెప్పేసి 300. సో ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేయడము అనేది మాకు ఒక కత్తిమీ సాము లాంటిదే. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్జీ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్. ఎందుకు చేయలేం సార్, చేద్దాము అని చెప్పి. అంటే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటే మా దగ్గర టీచింగ్ ఉండదు, ఓన్లీ రీసెర్చ్ చేస్తుంటాం. కానీ రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళకు కూడా విషయాలు హిస్టరీ తెలవాలి అనే ఉద్దేశంతో మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో లిస్ట్ అవుట్ చేసినటువంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లలో మేము ఒక 10 ఇన్స్టిట్యూట్లలోనైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మన దగ్గర ఉన్న హైదరాబాద్లో ఉన్న 29 ఇన్స్టిట్యూట్లన్నీ మనము లెక్కేసుకుంటే దాంట్లో సో 10 చేయాలి అని చెప్పేసి చాలామందిని చెక్ చేసి ఇప్పుడు మాకు రీసెర్చ్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి, సైంటిఫిక్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ టైంలో ఏంటంటే బడ్జెట్ కోసం మేము పంపాల్సి ఉంటాయి, పనులు ఉంటాయి, చాలామంది బిజీ ఉన్నారు. ఈవెన్ దో థ్యాంక్స్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ క్లాస్ రూమ్లో పెట్టేసుకోండి, వీలైనంత వరకు చేసుకోండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా చేయింది. ఇక్కడ మన దగ్గర తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 4 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో సక్సెస్ఫుల్గా 3 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చేయగలిగినాం. అంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని అహల్యాబాయి హోల్కర్ జయంతి ఉత్సవాలని నిర్వహించుకున్నాము. మనం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, తర్వాత ఇఫ్లులో, తర్వాత సమ్మక్క సారక్క సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాము. అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వస్తే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ద రైస్ రీసెర్చ్ ఐసీఆర్ వాళ్ళే పక్కనే ఉంటాయి మనకు రాజేంద్ర నగర్లో. ఇక్కడ ఉన్న వాటిని మేము క్లబ్ చేసేసుకొని మనం రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టుకున్నాం, అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాటిని. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్లో నిర్వహించుకున్నాము, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ వరంగల్లో నిర్వహించుకున్నాం, తర్వాత ఐఐటి హైదరాబాద్. సో మొత్తం 5 ఇన్స్టిట్యూట్స్, తర్వాత 3 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఘనంగా అహల్యాబాయి హోల్కర్ 300వ జన్మదినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకున్నామని చెప్పేందుకు గర్వపడుతున్నాను. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. ఎస్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆల్సో. రియల్లీ ఎ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ వీ గాట్. సార్ మాకు ఎంతసేపు ఉన్న రీసెర్చ్లో ఉన్నాం, మేము మాకు సైన్స్ తప్ప మిగతా తెలియదు, ఇటువంటి కూడా చాలా అవసరం అని చెప్పేసి వీ గాట్ ద గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇటువంటి నిర్వహించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయాన్ని మళ్ళొకసారి గుర్తించుకొని మన దేశము మనకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎట్లా అని సో మాకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఏ విధంగా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్కి అన్వయిస్తూ ఏ విధంగా చెప్పాలి. ఆమె చూసినటువంటి ఆ కాలంలో 17వ శతాబ్దంలోనే ఒక విజన్తో ముందుకెళ్ళినటువంటి ఒక గొప్ప మహారాణి లోకమాత ఎందుకైందని చెప్పేసి మీరు చెప్పిన వర్డ్స్ని మేము ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీకి పెట్టేసుకొని ఇన్స్టిట్యూట్లో మాట్లాడినప్పుడు వీ గాట్ ద ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అండ్ ద యంగ్ సైంటిస్ట్. సో దే గాట్ ఏ బిగ్ అప్లాస్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ రియల్లీ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ దెమ్ టు హౌ వీ కెన్ గో హెడ్. అంటే ఆ రోజుల్లో యుద్ధం చేసి వచ్చే వాళ్ళకు ఆహారం లేకుంటే ఏ విధంగా చేసిరని చనిపోని కారణం ఏందని వెతికినప్పుడు దాంట్లో సో ఐ రెడ్ ద లిటరేచర్ అండ్ ఆల్ దిస్ క్షయవాదితో చనిపోయింది. ద టీబీ ఈజ్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్, హౌ ద పీపుల్ ఆర్ డైడ్ దట్ టైమ్, ఈవెన్ దో ఇంక్లూడింగ్ her husband and also her uncle Mahalara also. So that time she has taken an initiative to start the research centers. So that is a TB research center. So that is a great lady. So the Maharani Ahilyabai Holkar. So there is a link for the research centers also. Thank you very much for giving this opportunity. I am the part of this ABRSM. Thank you very much. Thank you one and all. So sorry. So according to our dynamic leader Lakshmanji, he put the target 300, but according to our clusters report we reached to 327. Really is a big victory, there is no doubt. By putting the efforts and dynamic guidance of our G, there is no doubt we achieved our goal. Initially we got lot of hesitation whether we complete or not 300 within 12 days. So we reached more than 300. Thank you very much G. Thank you.
థ్యాంక్ యూ సార్. నా ఇప్పుడు స్పీకర్లకు సంబంధించి బ్రీఫ్ రిపోర్టు డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ ఇఫ్లు గారు ఇస్తారు. Namaste, Hari Om. As such, the speaker pool was taken care by Dr. Vamshi Krishna. I mean, not me, the other Vamshi Krishna. Basically, he's from Central University of Hyderabad. So I'll cover him up for today. So as far as the speaker is concerned, we had a pool of speakers. Speakers across Telangana state have been called for. Not only this, we also called speakers from the next state, Karnataka. So there were speakers who all the way traveled from central of Karnataka, and they've given their delivered their lectures in one day. They've came all the way, delivered 3 to 4 talks, and then they went back. This was one, and this is one point where I think Dr. Vamshi was playing a very crucial role. Apart from this, as you all know, just now our convener mentioned that we have done 327 programs. Though, of course, the number itself speaks a lot. So, arranging speakers for them within the state of Telangana also was quite challenging. So, yesterday, if I can, with the permission, I would say, yesterday Lakshmanji was attending 4, talks in one day, like back to back. And the other day, we had speakers who, had to kind of take a break for 1 hour and rush to other place, or I see my colleague Upender here, who was handling online sessions also, meaning that's how it was received by multiple universities and institutions across Telangana. So thank you very much for the opportunity. Thank you. Namaskar. థ్యాంక్ యూ వంశీజీ. ఈ రిపోర్ట్ అంతా విన్న తర్వాత మనందరికీ చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని విజువల్స్ కూడా, ఫోటోగ్రాఫ్స్ మనకి వేదిక బయట కూడా మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు కార్యక్రమం మొదట్లో కొన్ని గ్లిమ్స్ చూశారు. వితౌట్ వేస్టింగ్ ఫర్దర్ డిలే, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ గుంతా లక్ష్మణ్జీ టు డెలివరీ హిస్ మెసేజ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. వేదికను అలంకరించినటువంటి నాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి ప్రొఫెసర్ మూర్తి గారు, డైరెక్టర్ ఐఐటి, అండ్ Sitaka is with us, and first Vice Chancellor who got Padma Shri Award, Professor Syed Hussain sir, Vice Chancellor Manu, and Umesh sir, Srinivas sir, and Kavita madam, all other dignitaries on the dais, off the dais. Good evening to one and all. అంతర్రాష్ట్రీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అహల్యాబాయి హోల్కర్ జయంతి బహుశా ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ యూనిట్ దీన్ని లింక్ చేసి పెట్టారేమో అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ యూనిట్కి అందరు గట్టి చప్పటతో శుభాకాంక్షలు చెప్పడం సరిపోలేదండి. మూడు దశాబ్దాల పాటు సంఘటన కార్యం అనేటువంటి ఒక దాన్ని దీంట్లో మునిగిపోయి ఉన్నాం. చాలా అనుభవాలు. ఇదొక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు. తెలంగాణ యూనిట్ తీసుకున్నటువంటి ఈ దృఢ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో, ఇది సంఘటనా శాస్త్రంలో ఒక కొత్త పేజీని యాడ్ చేసిందని చెప్పేసి నేను సగర్వంగా చెప్తాను. నాకు అడగాలన్నది, ఇక్కడ ముందర కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఏదో రకంగా డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఈ కార్యక్రమాలు సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి ఎఫర్ట్స్ పెట్టినటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి చేయెత్తాలని నేను కోరుకుంటాను. క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ ఏదో ఒకటి అందరు చేయెత్తండి సార్ ఒకసారి. యా, అందరికీ నమస్తే, ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనేటువంటిది
ఏ కొద్ది మందో పూనుకుంటే అయ్యేది కాదు. అందరం కలిసి కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేస్తే ఇది సాధ్యమవుతుందని చెప్పేసి నిరూపించబడింది. సంఘటన 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 అని చెప్పేసి చాలాసార్లు వింటూ వచ్చినాం, పాటలు వింటున్నాం, కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం, ప్రయోగాలు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ యొక్క ప్రయోగాలు సక్సెస్ అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క ఆనందం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అది అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే రిపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకొక 2-3 నిమిషాల సమయం కనుక ఇస్తే వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను షేర్ చేసుకోండి అంటే అద్భుతమైనటువంటి అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు. నేను కూడా చాలా కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా, కానీ ఎందుకో ఈ ఈవెంట్ ఎమోషన్కు గురి చేసింది నన్ను. విద్యార్థి పరిషత్తులో చాలా కాలం పనిచేసిన తర్వాత ఏబిఆర్ఎస్ఎంలో బాధ్యత వచ్చింది. తర్వాత ఏబిఆర్ఎస్ఎంలోకి వెళ్ళే కంటే ముందు అందరు కూడా నేను పదే చెప్తుంటాను, లక్ష్మణ్జీ ఇది మీకు ఒక పనిష్మెంట్. ఎందుకు అంటే టీచర్లు, ప్రొఫెసర్లు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళకి ఏం పట్టదు, వాళ్ళ ప్రమోషన్స్, వాళ్ళ ఇంక్రిమెంట్స్, వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్, వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం అంటే తప్పకుండా వస్తారు కానీ మిగతా రారు అనేటువంటి ఒక ఇంప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా చెప్పారు. సరే అని, కానీ ఏబిఆర్ఎస్ఎంలో పనిచేసినటువంటి కొద్ది సంవత్సరాలలో నాకు వచ్చినటువంటి అనుభవము అది శుద్ధ తప్పు అని చెప్పేసి టీచర్స్ కమ్యూనిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళల్లో కూడా దేశభక్తి ఉంది, సమాజం కోసం ఏదైనా చేయాలి అనేటువంటి ఒక తపన ఉంది, అవకాశం రావాలి. ఏబిఆర్ఎస్ఎం అట్లాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్, అట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్ చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నాలలో రకరకాల ప్రయోగాలలో ఇదొక ప్రయోగం. అన్నింటిలోకి నాకు పదే కనిపించేటువంటిది ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం విజయవంతం కావడం కోసం పనిచేసినటువంటి ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ. ఎందుకంటే నేను కొంచెం సమయం ఇచ్చాను, కొద్దిగా ఎక్కువ ఇచ్చాను. ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ పడినటువంటి ఒక తపన నేను ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఎలా అందరు ఒకరిని కాదు, ఇక్కడ ఉన్న కిషన్, నేను ఒక్కొక్క పేరు చెప్తే అది కొంతమంది తక్కువ చేసేటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక చిన్న పిల్లల్లాగా, అంటే చిన్నపిల్లలు ఇన్ ద సెన్స్ ఎస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్, వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ ఇట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అనేటువంటి ఆ ప్యాషనేట్ గోయింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది కదండి. రియల్లీ ఇట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఎ లాట్. మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, 300 కాలేజీ క్యాంపస్లలో, స్కూల్స్ లేకపోతే ఏదో వీధులలో ఒక్కడిక్కడ కాదు, 300 కాలేజీ క్యాంపస్లలో ప్రోగ్రాం చేయాలా, 300 కార్యక్రమాలు 300 గంటలలో చేయాలా. చాలామంది మాట్లాడుతూ ఇది అవుతుందా అని చెప్పేసి చేస్తూ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాడు ఎవరు 300 సెంచరీ నాట్ అవుట్ అని చెప్పేసి ఎవరు అంటారు. సో కాబట్టి 326 ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినాయి. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాం ఎలా అంటే అది మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను కదా, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను వరంగల్ నాకు కార్యక్రమాలు వెళ్ళాలని చెప్పారు. ఫస్ట్ 1 అని చెప్పారు, అది కాస్త 2, 3, 4 అయిందండి. పొద్దున్నే 11 గంటలకు వాగ్దేవి క్యాంపస్లో ప్రోగ్రామ్స్ అయినాక ఎల్బీ కాలేజ్కి వచ్చాను. ఎల్బీ కాలేజ్ నుంచి కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎన్ఐటి వరంగల్ క్యాంపస్కి 4 కార్యక్రమాల్లో నేను మాట్లాడినటువంటి ఒక భాగ్యం నాకు కలిగింది. నాకు అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా ఫ్యాకల్టీ, బిగ్ నెంబర్ ఫ్యాకల్టీ, మీకు తెలుసు ఎన్ఐటి ఫ్యాకల్టీ, కాకతీయ క్యాంపస్ అండ్ వాగ్దేవిలో ఒక 350 మంది ఫ్యాకల్టీ, ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ, ఎన్ఐటి ఫ్యాకల్టీ అని. అది కూడా అయితే ఒక ప్రోగ్రామ్కి టైట్ షెడ్యూల్, కానీ ఒక్కొక్క దగ్గర నేను వెళ్ళేసరికి హాల్ అంతా ప్యాక్ అయ్యి దే ఆర్ వెయిటింగ్. అంటే ది వే దే హ్యావ్ టేకెన్ ది ప్రోగ్రామ్, అది కనుక చూస్తే ఎంతటి ఆనందం లేకుంటే ఎంతటి మోటివేషన్ లభించిందంటే దానికి చెప్పడానికి మాటలు లేవండి. ఎంతమంది ఎలా ఇది చేశారు అని చెప్పి ఇప్పుడు స్వప్న మేడం తన చెప్తూ వచ్చింది, నాకేదో 5-10 చేస్తాను 25 వరకు వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి. అట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి యొక్క రిపోర్ట్స్లో సమయం కనుక మనం ఇచ్చేసినట్లయితే
అది ఒక మంచి సంకల్పంతో, మంచి ఉద్దేశంతో ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దానికి తిరుగులేదు అని చెప్పేసి ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్. సంకల్ప బలం అనేటువంటిది మనకు గట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ అహల్యాబాయి హోల్కర్ ఎవరికి తెలియదు, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోపల 300 హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోపల సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ చేసి చూపించడం అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రికార్డ్ అంతే. ఈ గిన్నీస్లు బుక్కులు అవి బుక్కులు నేను అవి ఎవరు రాసుకోరని చెప్పాను, కానీ నేను మాత్రం ఈ యొక్క ఏబిఆర్ఎస్ఎం చరిత్ర లోపల తెలంగాణ ఏబిఆర్ఎస్ఎం చేసినటువంటి ఈ ఎఫర్ట్స్ ఏవైతుందో స్వర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన కార్యానికి ప్రతీక అయినటువంటి ఒక ప్రోగ్రాం అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా భావిస్తున్నాను. ఈ యొక్క వేదిక ముందున చాలామంది ఇక్కడ వంశీ తిలక్ సార్ ఉన్నారు. సార్కి ఒక్కరోజు ముందు తెలిసింది, అరే ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ లక్ష్మణ్జీ నన్ను ఎట్లా మర్చిపోయినావు చెప్పు అని చెప్పేసి టక్క ఫోన్ చేసి సారు 10 నుంచి 12 కాలేజీలలో ఒక్కొక్క దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఫొటోస్ మీరు చూడాలి, అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు. ఆ సుధీర్ సార్ ఉన్నాడు, ఆ ఫార్మసీ కాలేజ్ సారు, అరే మా ఫార్మసీ కాలేజీలో మేమేం తక్కువనా, మేము చేసేస్తామని చెప్పేసి 10 ఫార్మసీ కాలేజీలలో వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇది నాకు తెలుసు. ఇంతకుముందు మిత్రుడు జైపాల్ గురించి జగన్ సార్ చెప్పాడు. సో ఐ కాంట్ అసలు మొదలు పెట్టేసి ఒక రోజు 10 కాలేజీలు, ఒక సెంటర్ కాదు 10 సెంటర్లలో డిగ్రీ కాలేజీ అంతా కూడా ఈ లతా మేడం, త్రివేణి మేడం అయితే పోయేసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు. ఉపన్యాసాలు ఫొటోస్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలామంది పేర్లు అలా తీసుకోవచ్చు, సమయం సరిపోదు, ఇప్పటికే మనం ఆలస్యమైంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏదో మంచి సంకల్పం అనేది ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు ఎలా అన్నీ యాడ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి. మూర్తి గారు ఐఐటి డైరెక్టర్ గారు, హీస్ అ వెరీ డైనమిక్ లీడర్, అకాడమిక్ లీడర్. కొత్త ఐఐటీస్ని అలా ప్రారంభం చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక పీక్ స్టేజ్కి తీసుకొని పోయినటువంటి ఒక బిగ్ అకాడమిక్ లీడర్. ఈరోజు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత బడ్జెట్ ఇస్తుందో జపాన్ నుంచి అంత బడ్జెట్ లాక్కొచ్చింది సార్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, వాట్ ఎవర్ ది బడ్జెట్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ టు ఐఐటి హైదరాబాద్, నో ఈక్వల్లీ హీ బ్రాట్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ support from government of Japan. And the experiments that are being doing in IIC Hyderabad, it is amazing. Everyone talks about, whenever I go to Hyderabad, immediately in our conversation IIT Hyderabad discussion will comes. Maulana Azad Urdu University VC సయ్యద్ హసన్ సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సార్, యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ మీ, యు ఆర్ ఓన్లీ ది వైస్ ఛాన్సలర్ హూ గాట్ పద్మశ్రీ. గ్రేట్ స్కాలర్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చేసి ఒక 2 గంటలు ఇక్కడ మనం ఇట్లా నిలబెట్టగలుగుతాం, మంత్రముగ్ధులను చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ ఉంది. ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ కూర్చున్న ఒక్కొక్కరు అందరు కూడా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం, ఇది ఒక అద్భుతమైన ఒక ప్రోగ్రాం. వీళ్ళందరి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్, విషెస్ ఈ యొక్క యాక్టివిటీకి కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళని ఒక్కసారి అప్రోచ్ అయిన కారణంగా జస్ట్ సీతక్కతో అయితే రాత్రి మాట్లాడడం అయింది. మూర్తి గారు తిట్టకండి అక్క, మూర్తి ఇగో మా ఉమేష్ సార్ కానీ, మా శ్రీనివాస్ సార్ కానీ అందరికి కూడా రియల్లీ, ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రాతిపదికన అంటే వార్ ఫుట్లో అలా వెళ్ళిపోతూ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలా వద్దని చెప్పేసి, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే సో చాలా రోజుల టైం తీసుకుంటారు కదండి. ఇది ఎన్నిసార్లు 3 రోజుల క్రితం డిసైడ్ అయింది సార్. జస్ట్ 3-4 days బిఫోర్ అందరి యొక్క కోరిక, అరే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ మనం చేసినాం, దీనికి ఒక మ్యాసివ్ ఒక కంక్లూడింగ్ కూడా అట్లా ఇద్దాము అని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి దారి తీసింది. ఆ తర్వాత కవిత మేడం ఈరోజు 4 ప్రోగ్రాములు మాట్లాడి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కవిత మేడం, మా శైలజ మేడంకి అవకాశం అనేది రిపోర్ట్ శైలజ మేడంకి ఇస్తే శైలజ మేడం మనందరినీ కొద్దిసేపు కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టించేది. అంతటి ఎమోషనల్ దీనికి మేడం తీసుకెళ్తుంది. ఈ సమయం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎంతైనా ఇదవుతుంది. నేను పదే
విషయము వీళ్ళతో ఒకటే చెప్పాను. ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణకి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. ఆర్గనైజేషన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే, ఈరోజు మన దేశంలో నెగిటివ్ నెరేటివ్స్ను ఏ రకంగా బిల్డప్ చేశారంటే, కొద్దిమంది పనిగట్టుకొని ఈ దేశం ఒకటి కాదు, ఆర్యన్ ద్రవిడియన్, ఇది మూలవాసి, ఆదివాసి, ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఇది అది అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఇంత గ్రేట్ వారియర్ క్వీన్ అహల్యబాయి హోల్కర్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క సమాజానికి తెలియకుండా పూడ్చిపెట్టారు. ఈ యొక్క చరిత్ర ఒక్కటే కాదు, ఇట్లాంటి విభూతి అని చెప్పేసి అంటాం కదా, ఇట్లాంటి ఎన్నో వందల మంది, వేల మంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఈ దేశం కోసం సాక్రిఫైస్ చేశారు. అట్లాంటి జీవితాలన్నీ కూడా భూమి కింద పాతి పెట్టారు. ఈ యొక్క కొలోనియల్ రూలర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ లిబరల్స్. ఎస్, ఏబిఆర్ఎస్ఎం డిసైడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఆల్ దీస్. చాలామంది అడిగారు, ఏం సరే మేము మహారాష్ట్ర కదా, మహారాష్ట్రలో చేస్తురా, ఇక్కడ మీరు ఇంత చేస్తున్నారు, అది ఇది అని చెప్పేసి తెలియక ఏదో అన్నారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత, సార్ ఇది దేశమంతా జరగాలి కదా సార్, ఏంటి సార్ ఆమె ఏంటి అది అని చెప్పేసి ఎంత ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయ్యారు అనేటువంటిది మనందరం కూడా దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాం మనం. ఎస్, ఇట్లాంటి ఒక లైఫ్ ఏదైతే ఉందో సొసైటీని ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో, సొసైటీలో ఒక రకమైనటువంటి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం కోరుకుంటున్నాం. భారత్ ఒక వికసిత దేశంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక ఛానలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ మైండ్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది మైండ్స్ అండ్ హార్ట్స్ అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఈస్ ది ఎలైట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. అండ్ ఇఫ్ దిస్ గ్రూప్ డిసైడ్స్ యూ కెన్ నిన్న మొన్న ఉపన్యాసాలలో చెప్పాను, ఈ 25 తర్వాత ఎవరైతే జనరేషన్ వస్తారో ఇది ఆల్ఫా జనరేషన్, బీటా జనరేషన్ అని చెప్పేసి, రేపు వికసిత భారత్ కావాలని చెప్పేసి చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో 2047లో క్లాస్ రూమ్లో ఎవరు కూర్చుంటారంటే ఈ యొక్క ఆల్ఫా బీటా జనరేషన్ అక్కడ కూర్చుంటారు అని చెప్పేసి. వాళ్ళకి ఎవరు పాఠాలు చెప్తారు అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒకటి చేసి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళినప్పుడు వెనకాల స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ను చూపించి, ఎందుకంటే దే ఆర్ జస్ట్ 20, 18, 21, 22 ఆల్ఫాబీటా జనరేషన్కి క్లాసెస్ ఎవరు చెప్తారంటే ఇగో ఆ స్టూడెంట్ గ్రూప్ చెప్తారు. వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తున్నారు, వాళ్ళని ఎవరు గైడ్ చేస్తున్నారంటే ఇగో ఈ ముందర ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ ఫ్యాకల్టీ అని చెప్పేసి. ఈరోజు వికసిత భారత్కి ఇప్పుడున్నటువంటి ఎలా ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పేటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. రెండవది చెప్తారు కదా, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కాంపౌండ్ కంప్యూటింగ్, బ్లాక్ చైన్, దాట్ ఎన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చినా ఈ అన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ కొన్నింటిని రీప్లేస్ చేయగలుగుతాయి, కానీ కొన్నింటిని అవి రీప్లేస్ చేయలేవు. ఏంటి అంటే ఈ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్, ఎథిక్స్, వాల్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా ఏమి కూడా ఇది చేయలేదు. ప్రతి దగ్గర ఈ వర్డ్ ఖచ్చితంగా చెప్పాను, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం అద్భుతాలు సాధించినాం. సౌత్ మూన్ పోల్లో మనం ల్యాండ్ అయినాం, కానీ మన పక్కన ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి మనకి ఎక్కువ తెలియదు. ఈరోజు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 5th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ, లేకుంటే డిజిటల్ ది డెవలప్మెంట్స్, అడ్వాన్స్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, కానీ ఇక ఇవన్నీ సమయం లేదు నేను చెప్పాలంటే. చాలా విషయాల్లో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము, కానీ ఆందోళన కలిగించేటువంటి విషయాలు కూడా మన ముందరంతా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్స్, పాలసీ మేకర్స్ వాళ్ళంతా కలిసి ఈ యొక్క దేశం ఫారిన్ పాలసీ ఎలా ఉండాలి, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉండాలా, రకరకాల అదర్ పాలసీస్ ఏమి ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. కానీ సమాజం మధ్యలో ఏవైతే ఉన్నాయో, సమాజాన్ని కట్టిపెట్టి ఉంచేటువంటివి, సమాజాన్ని విడదీయాలనుకున్న శక్తులు ఏవైతున్నాయో వాళ్ళని, వాళ్ళ యొక్క ఆటలు ఏవైతున్నాయో వాటిని సాగకుండా ఎవరు చేయాలి అంటే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. సో ఆ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని అందరికీ తెలియజేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని ఏబిఆర్ఎస్ఎం దేశవ్యాప్తంగా చేస్తుంది. ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ యూనిట్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కార్యాన్ని చేసి చాలా అడుగులు వడివడిగా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. ఐ కంగ్రాచులేట్ వన్స్ అగైన్ ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ చాలామంది ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ మనోహర్ రావు గారు ఉన్నారు, ఫార్మర్ ఏబీవీపీ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్, అండ్ వారి పక్కనే ప్రొఫెసర్ వైవి రామిరెడ్డి గారు ఉన్నారు, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏబిఆర్ఎస్ఎం ఆంధ్రప్రదేశ్. వారి పక్కనే ప్రొఫెసర్ బాలరాజు గారు ఉన్నారు, వీరు ఏబిఆర్ఎస్ఎం యొక్క ఆల్ ఇండియా టీం లోపల ఉన్నారు. అదేవిధంగా
Kamakshi Prasad sir, Professor Kamakshi Prasad sir, senior professor in JNTU campus, and Rathod sir ikkada unnaru. ఇదొక్కటి కాకుండా అనేక మంది పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. అందరికి కూడా మరొకసారి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ జీ. మీ ఆలోచనలు ఆచరణలు సమపాలలో ఎప్పుడు పరిగెడుతుంటాయి, మీరు పరిగెత్తిస్తుంటారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అంతే వేగంగా విజయవంతంగా ముగించుకున్నాము. మరొకసారి మీకు కూడా ఏబిఆర్ఎస్ఎం తెలంగాణ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మన ప్రధాన వక్త అయినటువంటి ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు ఐఐటి హైదరాబాద్ గారిని ఉపన్యసించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నమస్తే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. లాస్ట్ 1.5 అవర్గా ఈ ప్రోగ్రాం గురించి విన్న కొద్దీ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎలా యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటలిస్ట్. నా లైఫ్ లాంగ్ 32 years ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇంకా లాస్ట్ 5 yearsలో లక్ష్మణ్ గారు అన్నట్టుగా ఐఐటి హైదరాబాద్కి వచ్చాక we have been doing a lot of experiments. So this is a amazing experiment that Lakshman Garu you have done. It's not easy to visualize experiments like this. You need a lot of guts. You need a lot of self-confidence. You need a lot of confidence on your team. Okay? Otherwise you can't do experiments of this nature. 300 programs in 300 hours in 300 institutions. Is something which is congratulations to the whole team, everybody sitting here, and culminating that on a very, very important day, the International Women's Day, is another amazing plan, I would say. So any important activity, planning is the most crucial thing. The way he and his team has planned this, and taking up an example of a great lady who has inspired many people, not only in her own Maratha kingdom but also the whole country. And today, after almost so many years of her existence on this particular land, we are still remembering her and then talking about her, getting inspiration from her is an example of how great women in India have contributed to the country in a big way. I don't think there is any country where there are so many women who have taken big position, including prime ministers or presidents of the country. I think you can really count very few in other countries. I think India, that way, we always say Matru Devo Bhava. So everything starts with mother first. And today, if I am standing here, whatever I have achieved, to a large extent thanks to not only my parents, but the lady whom I met 36 years back and who has become my life partner and helped me to reach where I am. So all of you, madam, you are not only behind us, you are in front of us, you are all around us and helping us grow. Not only you grow, you make everybody else grow. I always believe in that. A growth which is not an inclusive growth is not a growth at all, or even if it is a growth, it is cancer for me. Okay, cancer is also a growth. So such a growth we should not look for. We should look for a growth where all of us grow together. And when amazing talent of teachers are all around us, it's not very difficult to achieve this dream of our Honorable Prime Minister Viksit Bharat. He keeps on talking about, and I'm sure people who can do that is majority is only teachers. So I'm really grateful to all the teachers who are sitting here, who have done one miracle now, and you have to do many more miracles to ensure that India becomes Viksit Bharat. And in my view, Viksit Bharat can only happen when you have free minds and bringing innovations. IIT Hyderabad strongly believes in that, to the extent that we have been last 5 years
calling IITH as inventing and innovating in technology for humanity. We don't call it as Indian Institute of Technology, Hyderabad at all. So that's our philosophy it has become. And it is leading to a lot of results to the extent that in the last 5 years, we have 250 startups, 1,500 crores of revenue we have raised. All through students and faculty, friends. So I'm sure we can multiply this kind of a thing in every other institution, and let's work together. I'm a strong believer that growth is possible only through collaboration. It is time that we come out of working in silos and start working together. At IIT Hyderabad, for example, I give 50,000 rupees to every faculty, 325 faculty, 1.5 crores. I spend every year. Last 3 years we have been doing. And what do we call this? We said this money is just for you to travel and make friends. Go to various universities and make friends, and these friendships will go a long way because our faculty are very young. The average age of our faculty at IIT Hyderabad is 38. So if you make a friend right now, for the next 25 years until you retire, 65 years is our retirement age, there will be great things that are going to come. When two minds start working together, 1 plus 1 can be significantly greater than 2. And when so many minds are here, which if they start working together, please welcome to IIT Hyderabad. Please come and come in groups. Let us see how we can find out ways to collaborate. On this particular stage, I am welcoming every college professors and faculty members to visit and find out ways by which we can collaborate in every field of research and teaching, and see how India by 2047, and if possible even earlier than that, reaches this particular goal, what we call it as Viksit Bharat. For me, Viksit Bharat is a day where I go to a country like Japan, go to a shop, I should be able to buy a product where it is written made in India. Okay? That is Viksit Bharat for me, where you are able to produce technologies which are accepted by everybody in the world. And this is only possible when we all come together and work more in technology development. I urge all of you to ensure that all technologies in your colleges are given equal importance rather than just one of them. Okay, I have been observing more and more of one being given more importance than the other. Like every organ of our body is equally important. No country has ever become a developed country by just supporting one particular branch of engineering. I don't think India will also become developed if we start supporting only one particular branch of engineering. It's important that we should identify ways of how do we work together. We have already done a number of experiments and we are satisfied with them, and I'm sure if you come and sit with me, I will be able to tell you how you can implement a lot of such experiments in your own colleges and ensure that we become not only Atmanirbhar, not only Viksit, but at the same time a great leader for the whole world. Thank you very much, friends. Thank you very much, sir, for such a wonderful insights and appreciation, and also welcoming all our ABRSM family members, particularly all the teachers, to IIT Hyderabad. I'm sure they would take benefit out of this open invitation. So before we go to Professor Syed Hussain sir lecture, now I invite Professor Umesh Kumar sir to deliver his lecture. Sir, due to the time which is going, so request you to 2 to 3 minutes kindly. Good evening, everyone. B.S. Murthy Garu, Director, IIT Hyderabad. Hassan Garu, Vice Chancellor, Manu. Srinivas Garu, Vice Chancellor, Palamur University. Sitaka Garu. And Kavita Madam. My friend Kishan, Professor Kishan, Yadaya Garu. S. Raj Reddy Garu, Dr. G. Jagan Garu. The main pillar of this program,
Karta Karma Kriya, Lakshmanji Garu. Please give him a big hand. So, the thing is, the Telangana ABRSM organized a wonderful program, 300 birthday anniversary of Lokmata Devi Ahilyabai, 300 hours, 300 programs in 300 HIs of Telangana. Actually, sir, we should apply for Guinness Book of Records for this program. So, first of all, I would like to congratulate ABRSM Telangana unit for organizing this wonderful program, and on this auspicious day, I can say the Women's International Day. So, roughly about 70 years she was alive, but she did many programs. Just now I have seen only headings: a visionary queen of India, leadership and governance, uplifting tradition and culture, economic and social reforms, women's rights and social justice, diplomacy and national unity, legacy and impact. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is difficult to do one thing, but at a time she did many things. So please once again give a big hand to Lokmata Devi Ahilyabai. And everybody knows Jhansi Lakshmi Bai, but the inspiration for her is Lokmata Devi Ahilyabai. So it is a great thing. And talking about the education system, just I would like to mention an important words written on at the entrance gate of university in South Africa. Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of a long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examination by the students. What will happen? Patients die at the hands of such doctors. Buildings collapse at the hands of such engineers. Money is lost at the hands of such economists and accountants. Humanity dies at the hands of such religious scholars. Justice is lost at the hands of such judges. The collapse of education is the collapse of the nation. What a beautiful words. So we don't need any missiles to collapse a nation, just destroy the education system. So that's why the education system has given an importance in India and other countries also. And apart from this, as a Vice Chancellor, we will attend many meetings in Secretariat. Recently we had a meeting, and the official asked us how many hostels you need for boys. I said 1. How many girls hostels you need? I said 4. You need 1 for boys, and so nowadays the women's strength is increasing like anything. So I need 4 girls hostel and boys. So 10 years back or 20 years back, I need only girls hostel and 4. If you see in Usmania, we have only girls, only 1 girls hostel, and we have B hostel, C hostel, UPG hostel. So 7-8 hostels are there. Now the scene is reversed. So we need more girls hostel. That is, you can understand the situation. So that's why we are celebrating this Women's International Day. Day by day, the women's or the women students, they are coming up not only in studies, and they are becoming IAS officers, IPS officers, everywhere, every field, and pilots ante gatamlo evaru only gents math, ippudu andar pilots ladies unnaru. So such an importance here. So what I mean to say is, prati పురుషుని వెనుక ఒక ఉమెన్ ఉంటుందని ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న అందరి పురుషులను బట్టి ఖచ్చితంగా ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో గతంలో చెప్పినట్టు మహిళ, అదే లేచింది మహిళా లోకం, దద్దరిల్లింది పురుష ప్రపంచం. సో రోజు రోజు మహిళలు అన్ని రంగాలలో పురోగతి ఇంకా డెవలప్ కావాలని, సో వికసిత్ భారత్, డెవలప్డ్ ఇండియా. సో ఉమెన్స్ పవర్ ఈజ్ నేషన్ పవర్.
అనే ఒక నానుడు కూడా త్వరలో వస్తుంది అనుకుంటూ అందరికీ ఇక్కడ ఉన్న మహిళలకు అందరికీ మరొకసారి ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు మార్నింగే లక్ష్మణ్ గారు ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడున్నా అడిగారు. హైదరాబాద్ అంటే వచ్చేసే సాయంత్రం అన్నారు. ఒకటే వర్డ్, ఓకే సార్ అని థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కాలింగ్ దిస్ వన్. బట్ ఈ కార్యక్రమం కాదు, ABRSM తెలంగాణ యూనిట్ కర్త కర్మక్రియ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం నిర్వహించడం అంత ఈజీ కాదు. 3 డేస్లో చేస్తున్నారు. ఇదే కాదు, నేను ఉస్మానియాలో పడుతున్నప్పుడు కూడా సారు ఇది టార్గెట్ 1 వీక్లో అయిపోవాలి, ఎంతమంది వస్తున్నారు, 1000 2000 కాదు, నా టార్గెట్ 10,000 ఇలా మాకు చెప్పి మోటివేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో ఐ హోప్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో విల్ ఆర్గనైజ్ మెనీ మోర్ ఫంక్షన్స్ లైక్ దిస్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir, for very wonderful words and the inspiring the audience. So now I request Professor G.N. Srinivas, sir, for again the brief message. Thank you, sir. Dignitaries on the dais and off the dais, very good evening to all of you. And on this occasion, on the 8th March, International Women's Day, I wish happy International Women's Day all of you, particularly the women present here. And I thank organizers for inviting me to this event. In fact, it is a 300 hours and 300 you are targeted to organize 300 programs in 300 higher educational institutes, but you have already crossed that 300 higher education institutes, and it is a very tough job because we know that in the higher education institutes in academics organizing and 10 to 50 events in throughout a year is a very tough job, whereas in 300 hours you have organized more than 300 events in more than 300 higher education institutes. So I congratulate particularly the Lakshmanji and his team for successfully organizing this event. And with this event about the Ahilyabai Rani, her message, this message has gone to each and every youth of this state. Particularly you have selected the higher education institutes, and that too you have permitted or you are allowed to participate the teachers of the higher education institutes. And one teacher is participated means it is equal to participating hundreds of the students. Because the teacher, whatever the message the teacher gained from this will not keep with me, and the teacher will transfer that message to the hundreds of the students. So you not only pass the message for the hundreds or thousands of the students, it is equivalent to passing the message for the lakhs of the students. And with this particularly youth in the higher education institutes, they started learning, and they started learning about the activities and about the Ahilyabai Rani, and also whatever the activities that organized by years together, that is about more than 250 years back, where there was a technology was not there, transport was not there, and this facility was not there, and the education institutes also very less, and it is very difficult to pass the message for the nook and corner. But during the days, she has motivated the hundreds and thousands of the youth. It's a great thing that message you have passed for the present youth, and particularly who are in higher education institutes. Definitely it will motivate the institutes, particularly the present situation in the higher education institute, the youth and particularly the teenage persons, and the way the education system has developed now. And this kind of programs definitely motivate the students, and they will think about the society, and they will start learning about the society, and they will start thinking about doing good things for the society instead of only thinking themselves, and instead of developing their own. So with these programs, definitely the youth will be motivated, and they will learn many things. And with these few words, I thank organizers for giving me this opportunity, and thank you very much. Thank you so much, sir, for such a wonderful and kind the message. Now in the program we have a souvenir of this program, so I request the
the honorable guest to release the souvenir for this our women, the Women Day celebration as well as Lokmata birthday celebrations. Yeah, all consisting all the photographs for 300 plus events, whatever we organized various institutions across the state. So, yeah, still it is an initial report. So now I request all the guests to kindly release the souvenir. Round of applause for that. సో మీ అందరికి కూడా మరొకసారి విజ్ఞప్తి, అందరూ కూడా చాలామంది వివిధ కార్యక్రమాలు ఆల్రెడీ నిర్వహించిన వాళ్ళు కూడా మీ కళాశాలలో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రాంలకు సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీరు పంపించినట్లయితే మనం ఇంకొక మంచి సావినీని కూడా తీసుకురావాలంటే ఆలోచనలో కాఫీ టేబుల్ లాంటిది కూడా మేము తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నాం. కాబట్టి అందరికీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి, ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీ కళాశాలలో ఉన్నవి మనకు అందజేయాల్సిందిగా కోరుతూ, ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన ఘట్టం మనకు ప్రొఫెసర్ అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక వైస్ ఛాన్సలర్కి పద్మశ్రీ ఇచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ సయ్యద్ హసనైన్ సార్ గారికి సన్మాన కార్యక్రమం. మొదటగా వారు ప్రసంగించే కన్నా ముందు, బిఫోర్ హీ డెలివర్స్ హిస్ మెసేజ్, వీ వుడ్ లైక్ టు ఫెలిసిటేట్ యూ విత్ ద memento, a small token of love with the appreciation with the shawl. So I request all the dignitaries on the dais, Professor Murthy sir and Umesh sir, Srinivas sir, Lakshman ji and all other dignitaries to Kavita madam, please join. Yadesh sir and Kishan sir, Rajareddy sir, please join. Jagananna. Thank you so much, sir, for accepting our felicitation. And now I request Professor Syed Hasnain sir to deliver a message. In the name of the one who gave us life and wisdom, dignitaries on the dais and off the dais, friends, colleagues, ladies and gentlemen, girls and boys. This evening doesn't belong to me. International Women's Day. So it should be dedicated to life and wisdom. Life and wisdom, when I say life without empowerment is nothing. So I can see life here, empowered ladies sitting here in front of me, beautiful and wise,
give a big hand to these ladies. Wisdom, display of wisdom, recognition of wisdom. We are here to remember Rani Ahilyabai. She was known as philosopher queen. Now, philosopher queen, you can't really describe this title without perceiving as if there is wisdom involved. And that's how life and wisdom go together. I know this is age of collaborations, and Professor Murthy knows we had several rounds of meetings and discussions preserving Indian heritage, and particularly heritage of this city of Hyderabad. So I am greatly indebted to Professor Murthy that he is having such an open heart, in fact, inviting you to collaborate with IIT Hyderabad. And in similar fashion, I am also inviting you, please do visit to our university, Maulana Azad National Urdu University. And there you will find a little empowerment, where we have students, there is 45-55 ratio. Now we will see in the days to follow, we will have 50-50. This is empowerment. And sir, we are now looking forward to construct more hostels for girls, because we don't want them to stay in PG outside the campus. Because, after all, this is part of our mandate that, we must empower them. But yes, they are empowered. 18th century, what happened? 18th century was really a remarkable century. India was under attack from all sides. Dutch, Portuguese, French, Spaniards, British. And then from other side, Mongol, Tatar. Their breeds. What for? Because India was an important destination. India was not a market, but India was famous for so many things. India has been a state of agriculture. It's a very strong agricultural state. What else? Ingredients. And then in 1757, India comes under direct attack, and the Battle of Plassey takes place, where entire Bengal was captured by the British colonial power. Alert, high alert in Madhya Pradesh, Indore, Ahilyabai. From 1725 to 1795, 70 years she remained alive. And then she was so powerful that she started knitting everything in order to rebuff, in order to resist these foreign attacks. The quality of this, wisdom of this lady, we must recognize and must take out the footprint of this lady. How she developed in such a society where there was male domination, and then she comes out with a definite mandate, definite agenda. And she was, admirer of architecture. Look at during her time the kind of architecture we have. She invited people
to do scientific researches. Now, encounter with scientist, Professor Murthy, amazing, amazing. You just open books and see what kind of contributions she made. I am greatly thankful to our friend Lakshmanji. You know, Lakshmanji never sleeps. As such an awakened man, you know, I asked someone, one of my friends in fact, do you know Lakshmanji? He said, you mean ABRSM? That's how he is synonym to Lakshmanji, ABRSM. These two are synonym to each other. Now, he can't live without ABRSM, and we can't live without Lakshmanji. These are, you know, qualities. It comes after hardships. Let me tell you, if you possess knowledge, you must share it. However much you acquire knowledge, there is a proverbial expression, however much you acquire knowledge, if you don't put it into practice, you shall remain ignorant. He has cleared all hurdles. Now in a position to combine people within 300 hours to complete a task of 300 meetings. Now imagine this man. Look at the courage of this man. My hats off to this man. And just 1.5 hours in advance, he makes a telephone call and say, Hassanji, where you are? I said, I am at the airport. He says, no, before 8 o'clock you come here. I said, my goodness. And he said, without changing your clothes, you please straight away come from here. I said, okay. This is the man, in fact, you see, I have never seen in my life. So that's how you see empowerment. Empowerment is not, easy task. If you want empowerment, you have to work hard. Combine people together, wise people. Therefore, don't make everyone your friend. I'm telling you, friendship is not a joke. Because in Panchatantra, Pandit Vishnu Sharman already mentioned, look, if you are making friend, don't lose that friend. That is quality of a friend. If you are a real friend, then don't lose your friend. And why, that's how I'm saying, why India is so powerful. Everybody is eyeing. Everybody is trying to snatch away something. Culture. Our culture. Devastating culture. Our wisdom. We wrote books on each and every subject, each and every discipline. No shatranj. No, they have made it chess. Matikane chaturang. This chaturang is ours, not theirs. They translate it. They say, no, chess is ours. And they might claim, wisdom is here. And look, it was a battlefield. That's how chaturang was drawn. But people don't understand our wisdom. We never attacked during night hours, remember. From sunrise, we defended from sunrise to sunset. Thereafter, we never waged any war, any battle. This is our quality. That's how they took advantage. Slowly and gradually, you see, they started capturing our land and then, dictating terms, making colonies. It was deceit on their part. And we say that we will not behave like crow and owl. Let them behave. We never behaved. We never
Our approach was different. Today we are here. You say Lakshmi, Saraswati, Lakshmi, Durga. There is, on the other side you will find some synonyms. Anahita, Avan, Azarmidokht. Why? Because your wisdom was prevailing into their minds. That's how they adopted. Names are different. Look is one. Philosophy is one. Sense is one. Wisdom is one. There's no difference. If you say Saraswati is meant for wisdom, they also say Anahita is meant for wisdom. When you say Lakshmi is for bringing people up, Lakshmi is meant for taking care, they also say Aban is there. And then Azarmi, there is someone, and you look, anger of Durga. So they also created a Durga. Okay, there is someone to take revenge. If you don't perform well, then there is a lady. There is a lady, I am saying there is a lady. You also take everything into your hand like Durga. Then you will see where the wisdom is. But we are not attackers, we are not robbers. We don't snatch away anyone's property. We say rightful. There should be rightful right, righteousness. Then you can imagine, you can project yourself that you are Indian. If you don't I have spoken a lot. My time is over now. But yes, this is Hyderabad. If you don't admire poetry, then what? Hyderabad. The Hyderabadi people, lively people, they are meant for spending good life. They enjoy food. Hyderabadi food, you see, I will not name. But otherwise, Hyderabadi food famous everywhere, wherever you go, whether America or any European country or any eastern part or western part, and then Arab world, and then Central Asia, you will find Hyderabad is everywhere. So therefore, you see one poetry, and this poetry is सूरज से हार मानने वाला नहीं हूं मैं. आई थिंक समझ लेते हैं ना आप लोग. मुझे तेलुगु नहीं आती, तो मैं तेलुगु में कैसे पोइट्री लिखूं. मैं समझ लेता हूं, वो भी बहुत कम लोगों की. अब जैसे लक्ष्मण जी बोलते हैं तो मुझे सब समझ में आता. मैं इनको बहुत सुनता रहता हूं ना, इसीलिए मैंने पिकअप कर लिया है इनका कि टोन है, उसको मैं जाके कैप्चर करता हूं. आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज. तो सूरज से हार मानने वाला नहीं हूं मैं. तारीकी का मतलब अंधेरा,
तारीकियों की गोद का पाला नहीं हूं मैं। एक जायका हूं, टेस्ट, एक जायका हूं सारे जमाने के वास्ते, लेकिन किसी का मुंह का नेवाला नहीं हूं मैं। You also, you can claim that look, you are empowered, and this empowerment will take us to the next millennium. I am telling you, I wish all the best to our female counterparts, and this is International Women's Day, and I must say that they have their first right. Instead of, don't call better half, say full. Don't say ardhangini, well, full angan. So this is how, you see, this evening we can really dedicate to our wise ladies. Thank you so much. Thank you so much, sir. Such a wonderful, nice the message, not only on the Women's Day celebrations and Ahilyabai, and we are not only addicted to nationalist philosophy, we are all addicted to Lakshmanji. So it is so I now request Madam Srimati Sitaka ji to I request Kavita Madam to please give a brief message before we proceed to Sitaka Madam. Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. My honorable greetings and wishes to dignitaries on the dais and off the dais. When Lakshmanji has called me for this program and said that, Kavita ji, you have to take up few sessions on Ahilyabai. I have never met her. I never knew about her. Probably I heard about her while I was at Kashi, that she was responsible for the construction of the temple. Then I said, okay, for a woman like who's responsible for construction of a temple, like why is Lakshmanji want to make a program like this? And then I was a little busy with my other work, so then Lakshmanji one day called me and he shouted at me. You shouted at me, sir. I'm honestly telling he says you don't take any responsibility on behalf of ABRSM and you're very happy that way. I said, no, I'm definitely take the responsibility. Then Jaganji called me and he said, Kavita ma'am, you have to go here. That was this time I started reading about her. So my acquaintance and my friendship with Ahilyabai Holkar ji is around, I would say around 10 days. But there are some people whom you meet for quite a less time, but the kind of impact that they can create on you is so huge. It's so huge that you start wondering what made you not to know about her all these days? Maybe we were suppressed after freedom to understand the true roots of our existence and true philosophy of what we come from or where we come from, and we were never allowed to. Being a spiritual person and a Kriya Yogi, I always believe that when something big, a paradigm shift has to happen in a situation or in a life or in a country or in an organization, it takes the form of some tool, and I felt that probably Lakshmanji was that tool. And I felt that the soul of Ahilyabai has got into him to really make him do all these things and to make people understand what exactly it is. And this is not the first time I have been observing. And Lakshmanji, fortunately, except for the nationalistic responsibilities, he doesn't have that emotional responsibilities of a family. So his tool of soul is always free, because this is the second time I'm seeing him. Before, when he conducted the National Conference for Women, I saw the same kind of impact that he had, and then the kind of impact that he could create on people. So I was just wondering that probably the soul of Ahilyabai is just got into him, descended into him, and probably we are also so fortunate that a bit of her is also into us. Because after my first day of the talk, when Lakshmanji called me in the morning and asked me how did the talk go? I said that, sir, I don't know, because I only remember, standing there near the podium and then starting my talk.
After that, I seriously have no knowledge like what I spoke, and it took me some time to really comprehend what I spoke, because I'm not normally a paper kind of a person. So I was just wondering, like I said, so she made me talk. This is my strongest feeling. I said the base root comes from him. You know, there is, because there has to be a tank to fill the water, and you have your bottles to take the water from the tank, okay? I think we are all been serving as the bottles, you know, to take that spirit from tank like Lakshmanji to understand her. So wherever I was going, and each time another understanding and my another observation, what I made with children when I was talking to them, or the faculty when I was talking to them, I felt that each time I had a different mind shift, because I didn't want to talk about the history of Ahilyabai, because we have a lot of information. There is no dearth for information or knowledge, as Vice Chancellor Ji was just mentioning. So that was a very wonderful and inspiring talk, and thank you so much. It was very lovely hearing you. I felt that maybe we need to pick up, like, how do we really create Ahilyabais in each person? What is that specific mindset that she had that made her do so much when we are talking about high patriarchy, and then where the Sati system, I believe, was also quite prevalent at that point of time, wherein she came out to really do this. So I was just wondering, like, you know, what is that mindset of Ahilyabai? What is that mindset of Ahilyabai, and what made her live life a larger than life picture? Because most of us are so happy with our names, tags and titles, you know, and we survive, we live, and we retire and we die, you know, with that title. But what is that she lived? How is that she's become? You know, how is that we talk about it? Because she foreshadowed the United Nations Sustainable Development Goals that we are talking in the 21st century. She spoke about it in the 18th century, where she spoke about inclusiveness, and where she spoke about equality, the environment. She touched upon everything. So how is it possible? My curiosity was mostly on the mindset. You know, being a positive psychologist, I always felt that it is the mindset that matters a lot. So I started understanding what she was, as Murthy was just mentioning, that collaboration. What do you mean by collaboration? How do you understand the other person? How do you really empathize with the other person? How do you see that there is a win-win situation for both the parties when something like this happens? So when we talk about a collaborative effort, we talk about a mindset. And I was really thrilled to know that, probably I got down her whole mindset under the three categories, what I could understand. First one was that unconditional love for the co-human being, because she firmly believed that I feel so, this is all my interpretation. I feel that she firmly believed that she was a part of, a higher consciousness, a cumulative consciousness, a bigger society. And acceptance was the second thing. No matter what the problem is, there was an acceptance. And third thing probably was the appreciation. And these are the three things that I could understand from her. These are the three things that I could understand as made her talk about her after 300 years of her existence. So thank you so much. I thank once again Lakshmanji and ABRSM for this wonderful opportunity. And this is really a very great program that's happening all across Telangana, and I hope it's taken over all over the country. Thank you so much. Thank you, madam. Such a wonderful message. And before I invite Sitaka ji, we have dinner also arranged right to the hall. Kindly, once the program ends, you may join for the dinner. So now I request Sitaka ji to deliver address. సభాయ నమః. వక్తలందరూ చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. కేవలం 2 నిమిషాల్లో 2 విషయాలు చెప్తాను. రాష్ట్ర సేవికా సమితి, అఖిల భారతీయ మహిళా సంఘటన, దాంట్లో నేను ఫుల్ టైమర్, ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ. మనం ఒక కథ చదువుకుంటాం. ముసలివాడు మామిడి టెంక భూమిలో నాటుతూ ఉంటే చుట్టుపక్కల అందరూ చూసి నవ్వుతారట. నువ్వెంతకాలం బతకొచ్చావు, ఇంకా తింటావా, ఎందుకు ఈ మామిడి చెట్టు మామిడి టెంక నాటుతున్నావు అని. నేను తినకపోయినా నా తర్వాత తరాలు తింటాయని చెప్పి తన పని తను చేశాడు ముసలివాడు. అలా 1936 సంవత్సరంలో ఒక సామాన్య మహిళ
మహారాష్ట్రలో వార్ధాలో మహిళల కోసం ఒక సంఘటన ప్రారంభం చేసి మహిళలకి ఆదర్శమైన గుణాలుగా 3 గుణాలు ఉండాలి అని వారు ఆదర్శమూర్తుల్ని ముందుంచారు. అందులో మాతృత్వానికి జిజామాత, కర్తృత్వానికి అహల్యాబాయి హోల్కర్, నేతృత్వానికి రాణి లక్ష్మీబాయి. 12,000 రకాల కార్యక్రమాలని తన 70 ఏళ్ల జీవిత కాలంలో చేసినటువంటి ఒక మహిళామూర్తిని ప్రపంచం ముందు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఒక ధన్యజీవి లక్ష్మీబాయి కేల్కర్ గారు, రాష్ట్ర సేవికా సమితి సంస్థాపిక. ఆ తరువాత కాలంలో కూడా చౌండి గ్రామం, ఆవిడ పుట్టినటువంటి ఊరిని వెతుక్కుంటూ కొద్దిమంది మహిళలు వెళ్ళారు. ఎడ్ల బండి కూడా వెళ్ళటానికి దారి లేనటువంటి ఆ ఊరిలో ఆ మహిళామ తల్లి జన్మించింది ఇక్కడి నుంచే, ఆ తర్వాత ఇందోర్ సంస్థానానికి వెళ్ళి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసింది అని ఆ తల్లిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసినటువంటిది కూడా కొంతమంది మహిళలే. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ మహిళామ తల్లి గురించి ఇంతమంది సమాజంలోని పెద్దలు, విద్యావేత్తలు చెప్పుకుంటున్నారంటే, ఈ కార్యక్రమం గురించి నేను మా అఖిల భారతీయ ప్రతినిధి సభల్లో దేశంలో జరిగిన అహల్యాబాయి హోల్కర్ కార్యక్రమాల గురించి నివేదిక వింటుంటే, నివేదిక చెప్తున్నటువంటి ఆవిడ ఆఖరి కార్యక్రమంగా నాకు ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది, తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏబిఆర్ఎస్బి 300 కార్యక్రమాలు 300 గంటల్లో చేస్తున్నారట అని ఆఖరి మిగుంపుగా చెప్పింది. సభలో విన్న వాళ్ళందరం శైక్షిక్ మహాసంఘ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం నిజంగా ఒక రకంగా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, ఆనందం కూడా కలిగింది. కథ అక్కడితో ఆగిపోకుండా ముగింపు ఈరోజు నేను అనుకోకుండా హైదరాబాద్ వచ్చి పొద్దున్న ఒక ఫోన్తో కొట్టి మీలాంటి మహానుభావులందరినీ ఈ కార్యక్రమాని కోసం ఇంత వ్యవస్థితంగా ఇన్ని వేల మంది వరకు తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి ఒక సంకల్పం ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి ఆనాడు దాచిపెట్టి మామిడి టెంక భూమిలో పెడితే ఫలాలు ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ ఫలాన్ని అందుకున్న వాళ్ళు మీరు తినవలసింది సమాజం. ఆకలితో ఎదురు చూస్తున్న సమాజానికి రుచికరమైనటువంటి మామిడి పళ్ళని అందించే ఒక ప్రయత్నం తెలంగాణలోని మీరందరూ కార్యకర్తలు నడుము కట్టి పూనుకొని ఒక సంకల్పంతో, అంత తేలికైన విషయం కాదు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి అంటే ఎంత లోపలున్న వాళ్ళు ఎంత స్ట్రగుల్ చేయాలో మాకు తెలుసు. బయట నుంచి మేము కార్యక్రమం చెయ్యండి అని చెప్తాం, 30 సంవత్సరాలుగా నేను కూడా ఇలా చెప్తూనే ఉన్నా, కానీ లోపలుండి చేసే వాళ్ళకి చెయ్యాలన్న తపన ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో ముఖ్యంగా స్టాఫ్ని, స్టూడెంట్స్ని కూర్చోపెట్టి వినిపించడం కూడా అంత ఈజీ కాదు. కానీ నిజంగా మహిళా దినోత్సవం అంటే ఈ దేశం కోసం పనిచేసినటువంటి ధర్మం పరాయణులైనటువంటి మహిళామ తల్లిని గురించి చెప్పడం మనందరి కర్తవ్యంగా భావించి, దాన్ని కేవలం మహిళలు కాదు పురుష సమాజం కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా అంగీకరించి చేయడం అనేది మనందరిలో ఉన్నటువంటి జాగృతమైన ఒక దేశభక్తి, ధర్మభక్తి, దైవభక్తి, దానిని నేత్రానందంగా పొందేటువంటి మహదవకాశం ఈరోజు నాకు లభించినందుకు ఆ పరమేశ్వరుడికి కృతజ్ఞతను తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు మేడం, చాలా మంచి సందేశాన్ని మాకు అందించారు. కార్యక్రమంలో చివరగా ఘట్టానికి మనం చేరుకున్నాము. ఇప్పుడు అతిథులందరికీ కూడా సన్మానించుకోవడానికి ఒక మెమెంటోస్ని ప్రజెంట్ చేయవలసిందిగా మొదటగా వంశీ తిలక్ సార్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. పెద్దలు లక్ష్మణ్జీ గారికి అదేవిధంగా మెమెంటో అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కామాక్షి ప్రసాద్ సార్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు present memento to our guest, Professor Murthy sir. Sir, please. Sir. Lakshman.
రౌండ్ ఆఫ్ బిగ్ అప్లాజ్. సో నా రిక్వెస్ట్ జైపాల్ గారు వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వీరు ప్రొఫెసర్ సయ్యద్ హుస్సేన్ సార్ గారికి మెమెంటోని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా పద్మిని మేడం గారు, విశాఖ మేడం గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వారు సీతక్క గారిని మెమెంటో అందించవలసిందిగా, అదేవిధంగా కవిత మేడం గారికి కూడా మెమెంటో అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. స్వాతి మేడం, kindly I request you to present memento to GN Srinivas sir. What? కిషన్ సార్ గారికి మెమెంటోని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. దక్షిణ ప్రాంత కిషన్ సార్ గారికి, శ్రీనివాస్ సార్ గారికి చెప్పు, శ్రీనివాస్ గారికి మేడం, స్వాతి మేడం, కిషన్ సార్కి, లక్ష్మణ్జీ గారికి స్వాతి మేడంని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నాగేందర్ సార్ గారు, నాగేందర్జీ ప్లీజ్ కిషన్ సార్కి అందించవలసిందిగా మెమెంటోని కోరుతున్నాను. అయిపోయినారు. రాథోడ్ సార్ కైండ్లీ వేదిక మీదకి వచ్చి ఏబిఆర్ఎస్ఎం కన్వీనర్ అదే సార్ గారికి కూడా మెమెంటోని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. రాథోడ్ సార్, యాదే సార్. అతిథులందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. Thank you so much for accepting our the small memento. Now I request Professor Shailaja Madam, JNTU, to propose the vote of thanks. పెద్దలందరినీ కూడా ఆశీనులుగా వస్తుందిగా కోరుకుంటూ మిగతా మిత్రులు తమ స్థానాలు ఆక్యుపై చేయాల్సిందిగా కోరుతూ శైలజ మేడం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, మహానుభావులకు, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ, మహానుభావులకు అందరికీ వందనాలు. నేను ముందుగా ఏబిఆర్ఎస్ఎం ఫ్యామిలీలో ఒక సభ్యురాలనైనందుకు చాలా గర్విస్తున్నాను. ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. చాలా లేట్గా అసోసియేట్ అయినందుకు బాధపడుతున్నాను. అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఆనర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ టు ప్రపోజ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఈ కార్యక్రమానికి తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఇక్కడి వరకు వచ్చి మనందరి కోసం సమయాన్ని కేటాయించి తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చిన సీతక్క గారికి ఏబిఆర్ఎస్ఎం కుటుంబం తరపున మరీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అలాగే ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు, Director, IIT Hyderabad. Sir, you have come all the way and spared your valuable time and given a wonderful message, and you invited all of us to your campus to share the knowledge, wisdom, and get the experience, to taste the experience and enrich ourselves with experiments. Thank you very much, sir, for inviting all of us. And my thanks are due to మనకు అతిథి గారు రీసెంట్గా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైనటువంటి మల్కా కుమరేష్ సార్ గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. అఖండ మెజారిటీతో గెలిచినటువంటి మొదటి ప్రాధాన్యతతో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్సీ గారికి సాదరంగా
ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. జగన్ సార్ని పుష్పగుచ్చంతో ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మెమంటోను కూడా అందించవలసిందిగా తెలంగాణ ఏబిఆర్ఎస్ఎం టీంని యాదయ్య సార్ గారు, కిషన్ సార్ గారు. తెలంగాణ హలో తెలంగాణ ఏబిఆర్ఎస్ఎం తరపున ఏమైంది? హలో, మేము తెలంగాణ ఏబిఆర్ఎస్ఎం తరపున కూడా మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. ఏబిఆర్ఎస్ఎం అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున మల్క కొమరయ్య గారికి మద్దతు తెలిపారు. అఖండ విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినటువంటి ఘనత కూడా ఏబిఆర్ఎస్ఎం కార్యకర్తలందరికీ కూడా చెందింది. ఇదందరికీ కూడా మరొక్కసారి మీరందరూ మీ కార్యతల ధ్వనులతో అభినందించవలసిందిగా కోరుకుంటూ, ఇంత బిజీ ఉన్న సమయంలో కూడా మా అందరికీ సమయం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మల్క కొమరయ్య సార్ గారిని వచ్చి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Good evening. Sorry for the delay. We had a meeting. In this election, ABRSM, Tapasyu and BJP party, all and especially teachers, work for may win. I am thankful to all the people who worked day and night, ABP and Sangh Parivar, all the groups and BJP workers and BJP leaders and teachers. Lot of issues are there, problems are there. It is accumulated last so many years. We have to fight for their genuine problems, and some of the problems are very genuine, and degree level, PG level also some issues are there. And the NEP 2020 policy also Telangana government not adopted, and if they adopt that policy, it will be very much useful, especially for the degree and PG and universities. And we have to fight, and all the benefits, whatever teachers or colleges getting, the benefit is from only from central government, IT benefit or any other benefits. Even recently pension scheme also, amended pension scheme, that also will be getting from only central government. And central government funds also state governments are misusing, and that funds they are not giving the concerned departments also. Thank you, and especially thank for Lakshmanji, who was the first person to encourage me to, you get the seat and we'll see that you should win. And and he has also taken first initiative to introduce to Tapasyu and ABRSM and all the people. Whenever I go to the districts, people used to tell me, Lakshmanji told about you. And I am especially thankful to him, and I'll thank everybody giving this opportunity. Thank you. Thank you so much, sir.
ఆశీర్వదించిన మల్క కొమరయ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. మీరు ఆ పదవిలో మొట్టమొదటిగా ఏబిఆర్ఎస్ఎం ప్రోగ్రాం రావడం మా అందరికీ సంతోషంగా ఉంది సార్. అండ్ నెక్స్ట్ I express my sincere gratitude to Professor Syed Ainul Hassan Garu, Vice Chancellor, Manu University. Sir, actually all our teachers on the dais and off the dais, every one of us are having the practice of making the students to keep calm and quiet. But you kept everyone calm and quiet, sir. All the speakers kept calm and quiet, all the audience are calm and quiet. So ఇంకా మన లోపల ఉన్న విద్యార్థిని తట్టి లేపుతున్నారు అందరూ. So thank you very much, sir, and you have given a very great insight into Indian history and knowledge. And I sincerely thank Professor G.N. Srinivas Garu, Vice Chancellor, Palamuru University, for all the way coming here and addressing with a motivating message. And I express my sincere thanks to Professor U. Umesh Garu in absentia for his motivating speech. And I extend my heartfelt thanks to G.C. Kavita Garu, who is very well known to all ABRSM members. Madam, thank you for your message on the dais now and taking part of giving talks during these entire sessions. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక చిన్న శ్లోకం చెప్తానండి. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వధ రామదూత కృపా సింధో మత్కార్యం సాధయ ప్రభో. అంటే ఎవరికైనా చాలా డిఫికల్టీస్ ఉండి ఇంకా ఈ పని అవ్వదు, అసాధ్యం అనుకున్న పనిని సాధ్యం కావాలంటే హనుమంతుడికి పూజ చేసి 9 రోజులు 9 సార్లు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్తో ఇది చేస్తే సాధ్యమయ్యే అవకాశం ఉందంట. సాధ్యమవుతుంది కాదు, అవకాశం ఉందంట. కానీ మా ఏబిఆర్ఎస్ఎం మెంబర్స్కి ఇలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు. మాకు లక్ష్మణ్జీ ఉన్నారు, ఎలాంటి అసాధ్యాన్నైనా సుసాధ్యం చేసేస్తారు. ఫస్ట్ ఈ ప్రపోజల్ పెట్టినప్పుడు కార్యాలయంలో అందరం ఫస్ట్ ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకున్నాం, ఏంది ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తారు, అసలు మనం చేయగలమా ఇవి అని. కానీ ఒక్కొక్కరికి పెట్టిన టార్గెట్ కంటే ఎక్కువ చేసాం, ఇంకా టైం అడుగుతున్నాం. సో 100 టార్గెట్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, మేము 125 చేసి చూపించినాం. ఇంకా టైం లేదు, యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది కానీ టైం లేదు, డ్యూరేషన్ అయిపోయింది. సో ఇట్లా ప్రతి టీం చాలా సిన్సియర్గా వర్క్ చేసింది. సో లక్ష్మణ్జీ మీకు అందరి తరపున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను, మాటలు సరిపోవు, అందరి తరపున చెప్తున్నాను జీ. నెక్స్ట్ ఇంకా పేర్లు చెప్పాలంటే చాలా కష్టం, ఈ రోజు కాదు రేపు కూడా సరిపోదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ యాక్టెడ్ directly, indirectly as the program in charges, cluster in charges and college wise in charges and participants, everyone who directly taken the part. And చాలా మందికి పేపర్ల మీద తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వంశీ సార్, స్వాతి, ఇట్లా చాలా మంది బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేసినారు, నాగేంద్ర సార్, వీళ్ళందరూ ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. సో ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ప్రెసెంట్ మీడియా who came to cover the event and given wide publicity during this event also. I thank one and all for taking a part in this particular great program for a noble cause, getting awareness and spreading the legacy of Lokmata Ahilyabai Holkar during this 2 weeks of the program. And finally, మహిళా మనులందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జై హింద్, జై భారత్. And I sincerely thank the administration management of Keshav Memorial Group of Institution for providing the hall for this valedictory session. Thank you on behalf of family of ABRSM. Thank you one and all. ఇప్పుడు కళ్యాణ మంత్రం వంశీ సార్. కళ్యాణ మంత్రం తర్వాత గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది, అందరూ వేదిక దగ్గరికి వచ్చేస్తే గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. వంశీ సార్. సావధాన్, అందరూ కూర్చోవలసిన ప్రార్థన. సావధాన్.
సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయా సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభార్గవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. ధన్యవాద్. అందరికీ సూచన, ఓ గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది ఇక్కడ స్టేజ్ మీద అవసరం. ప్రార్థన. రావాలి అందరూ ప్లీజ్. ఈ 2 సూచనలు ఉన్నాయండి. ముందు గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటుంది. ఇది అయిపోయాక మనం అందరం ఇక్కడ బయట హాల్లో ఏర్పడితే డిన్నర్కి వెళ్తాము. ముందుగా ఫోటోగ్రాఫ్. ఇంకొక సూచన ఉందండి. మనకి సాహిత్యం అవైలబుల్గా ఉంది. అహల్యాబాయి హోల్కర్ సాహిత్యం అవైలబుల్గా ఉంది. అందరూ తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి.